Botswana Post. Rise and shine. le jala go gasa ka marong a letsatsi mo la botlhanong ene e le wa ntlha wa dialo mopitlong wa ga santse le ona wa 2024 go ra jala gone goreng wana jo le malatsi a le 305 gore jalo ngwa go kgona go hela potso ke gone gore a tsotlhe tse o ne o di tamile gore o tla di dira a o tla kgona go di dira mme sa tshwenyege ka gore nako e santse le teng ke dumela jalo tota ka gore gate sologelo yone ga e thabise dithong ka tsela e pehela mo ditshwantsong tsa gago ke bidio hela jalo go te barmagetso mme ke tsa ke re itemogetse gore beke yotlhe ke ntse jalo ke se nosi ke jalo le kgaitsira ke le boelo gore le ene o eme malalala o tswa ka tlhana ra tlhanasala gore a te a nta jalo gore o etsa thulaganyo ya rona mo mosong wa gompieko re ntse jalo re le seopo sengwe LB. Good morning. How are you? But what malaja ali 61 hours. As always motho go sa le 305. O tabogile ngwa 2024 tla ke tsena kwe. O tabogetse ka engwa gago. Ke itse gore ga tera ka engwa o tabogile yana. O itse gore ke ga kologela ke le ngwana ke fila gore malaji a tsamaya ka bonya dio di siame. Ile ke betsa 20. The problem is adulting, nothing else. Adulting. Go tabogile. Ke tsena kwe ke go dumedisa motswana. Hello and good morning. Thank you so much for joining us on Dumela Botswana mo mosong wa gompieno. Jaka ile tlwaelesego re tla borile ha between 6 a.m. and 6 a.m. and 8 a.m. Excuse me. It's gore weekend ya be tsile weekend tlhaloganyo le yona ha e setela e kapa and re gonela tsone tse di regela mo le hatseng le la rona e le gore gape re bulela talente e leng gore e teng mo bananeng ba rona because today is Friday gore we are having a creative Friday e tla re thulaganyo ya rona ya go hela e be re letlela ka so pedi se e leng gore le wena o tlo go itshwara no ka gore hela. Right. I love Fridays. Yes. Because I'm not too much of an arts person, but I've started to appreciate them ever since Keta Gono go kubugela mo Dumela Botswana because sometimes you never know how passionate you are until something happens to you. So I've started appreciating them because it's actually something that is natural. So we need to accept nature speaks in different ways. Yeah. Like you said, I have somebody exciting today. You are very excited about this performance. Yes. I can't wait to see her. She is an international. Right. And you know what? I think it's such an important time on a Friday like this one. We celebrate the creativity across the different you know, especially after the Africa Youth Entrepreneurship Summit this week, right. in themed around creatives. Samantha Moge, Bomarang Selolwane, Bokedi Lezozo Mulisiwa, ili panelists, kamoso kubuiwa ka creative arts in terms of fine art, bo fashion design. How can Botswana in the digital age adirise that creativity? Yes, and I'm actually glad that the panelists are the people who are very passionate. I mean, when you talk about Kidi, you talk about Marang, you talk about for a long time I've been always thinking about give us the arts, give us creative, so that Rona read to the pave a way for banana so I think it was actually a nice way of actually closing down this week. What do you have for us? Oh, this morning we are looking at February, the month of love. January, 2025 February. How do you do her job? How do you make these beautiful floral arrangements? Luxury bouquet and gift packages. How do you put together those special gifts? I just smiling. And you might think that is easy, but trust me, bouquet arrangement, it is absolutely not easy. It's talent. It's a lot of work. So I think we should be all but that is not all, ladies and gentlemen. I know she's
always ready to deliver what she knows best. It's all about fixtures, live games, and all that you can think of. Ebile o ska lebala gore tla re ntse re le gone ha re bue ka tsone tsa metshameko hela dikgang di dintsi gate di mo bathong la tsa rona di mo newspaper re tla tla ka newspaper review in just a minute in just an hour or so re na ha re lebella gore what was going on in the creative pages tsa mo di newspaper and tsa beke. Of course, and it has just gone 5 minutes after the hour of 6 o'clock. So, Sarah, on a restella jalo ba itilo mele jaka wizela gore ba botswana officers medical aid scheme. But over Sarzi jalo itilo mele ga mogole mora rebiki ba re botse gore mola botswana wa gompieko ra go tsile mbile ka tsilentsi. O borra re wa jima bene. Ai na mela mo hore ga la motho mo ke so dire sepe. So I think Biko will tell us what exactly is happening with me. So this is Get Fit with B Thomas. Good morning, my name is Becky and welcome to Get Fit with B Thomas. Our today's session is HIIT training, high intensity interval. So ra jumping jack, we take our heart rate up, right, drop, up, drop, just to burn fats. So you're gonna start with warm up, okay? 4, 3, 2, 1. Let's go right here. There's our warm up. Take it easy. Warm up. Keep going, guys. Keep going. Keep going. Let's go. Easy. Come on. Keep going. Keep going. Let's go. Warm up, warm up, warm up, warm up, warm up. Let's go. There you go. You guys ready? You guys ready? Okay. In 4, 3, 2. Give me jumping jack. Let's go. 1. Right here. 30 seconds. Let's go. Take it up. Watch my arms and my legs. Okay. Take it up. Let's go. Easy. Come on, swing your arms like this, okay? Let's go, okay? Don't bend your knees, guys. Straight up. Okay, let's go. Relax, 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 guys. Okay, now you're gonna give me a plank right here. 4, 3, 2, take it up. Let's go, you hold. Or you can go up to here. Let's go, it's up to you. Or, let's go. Stay there. You can do this one, or you can do this one. But if you can't do both, just put your knees down, then hold it right there. Okay. If you can't do both. Let's go, but you stay there. This is your plank. Okay, down. Woo. So we're gonna go here. Okay, 4, 3, 2, let's go. 1, 2. Yes. Woo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Keep going, guys. Keep going. Let's go as fast as you can. Hop. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Stay with me. Stay with me. Almost there. Come on, don't give up. 1, 2, and relax. Are we still together, guys? We're still together. So, you're gonna give me a push-up, okay? This is your push-up. Your arms, watch my arms. I'm gonna go right in here. Okay, 4, 3, 2, go. Here. This is your basic push-up. Okay, watch my knees. But you can take it up here and still go. Okay, if you can, challenge yourself and take it up, okay? But stay down here. Okay? This is your push-up.
and relax. That's it for today. I hope you enjoyed, guys. So you missed today's session, just go to BPOMA's Facebook page and we read all these exercises. So you can repeat them 3 times, 4 times, as long as you want, okay? And thank you guys for watching. Tla ke sebaka se ke go dumedisa lo mmuso le tselone e le la botlhano kgwedi ya mopitlo e roga yalo a tle re bile yalo go digantsana sa metshameko tse di farologaneng e ja ka re tsaya yalo gona gore ka mafelo a biki tle re tshwereng se sentsintsi ga go gona gore metshameko ya Orange FA Cup e tle be se yalo ka mafelo one sa batsana sa the men se ba boa gone ka go theki ka kwa ga tse dingwe gape tse ka tsamarang tse di lebeletse gone ha ke metshameko ya basketball e tseng yalo mo week 3 metshameko ya the DStv Premiership ya solela ga mogale metshameko ya English Premier League ka mafelo a bike go gontsi mo go tsamarang tse re go solo mosela gompieno di bana ke botsa ke mena go sefeme ga ke no skena le LB hi LB gontsi wena o tsuri ke tsa gore go ne re to bua re tabure o sia ba gremme nya di tsamaya sentle hela ke e tso gore re chase ke go robala o itse banya la ile se sa batla go tšhaisa ara tla re simula ka tsenetse jana ha re tabogala re simula di khatsone e le tsa sobon o ke tsena go tlhapa sa rona sa borretsa ka Africa borwa ka go ileng gore ba tsenetse di khaisano teng gone ka go le tsena le bona mo tsilong la maabane ba tsama tata mo tsilele la boraro go ileng gore ne ba re ba mo dina go gona gore ba go dirang gone ka kwa e le lo phatla go di khaisano tsene sa sejana sa lefatshe ba tsempilelo metshameko mo tsilong la maabane ba ne ba fenya le tlhopha sa Lesotho ka 12-0 mme ra bona yalo ba fenya yalo Africa borwa ka tse 4 go tse 3 thago ya di penalty gone ka ko metshameko eo e tla bentse tswela mo selone e la gompeno ka go ile nna go ya lesome tle re wa gape re thulana tlhopha sone seo e le sa Lesotho mme game number 5 e tlo ithulantsha lo setlhopha sa Lesotho le South Africa mme game number 6 tle re wa gape re kopana le Africa borwa mme metshameko eo e tla bo gape tswela mo selone ka moso go tshameka ya lo 3rd place and 2nd place kana go ya lesome le motso mme finally e tla tshameka ya lo kana go ile e le ya 3 o'clock e le game number 7 go tsama dire gala yalo ele metshameko yone e le ya softball e ka tsamantso e solo hela yalo mo letsa singulone e le la kamoso gale ga re tswa mo tsone re tabogela ra go lebella tsa table tennis mo tsela mabane le tse ke na ha le tshofatsa malepa ga ka gore bana yalo le sponsora sa boroko ja ke le gore ba tlo ba go host yalo di khaisano tse pedi yalo di akretsa di khaisano tsa di Africa Youth Games ga mo go yalo le di Commonwealth Youth Games mme ba le tse ba mo tselone la mabane gore batama yalo ba announce yalo the 10 Star Holdings Limited ha ile gona gore e tla be ba thusa ka bone boroko jaba le gore ba tle go ba tsile gone ka kwano me gone go eventing yone eo ha ba letse ba ka gona gore sponsorship sone so tsa tsentse ba thusa thata yalo ka ntlha gore ha o lebile yalo di kgaisano tsone tse pedi tse ke tsamaya ke di bua yalo ba tshamiki ba go tshwana ke gore ba tsamaye ba ntse ba ipatela marako jalo ya no ba batla gore ba fokotse yalo mo kgweleo ho e leng gore ba tshamiki ba go tsamaya ba ntse ba na le yone yalo LB I think bathong a korene re opela table tennis diatla what a consistent dingwaga tse 4 tse ntseng di heta they consistently host the tournament ba loela batshamiki ka di sponsora they have India High Commission bana le yone ga insurance Phoenix Insurance they've maintained those 2 sponsorships for 3 years gompieno ba tlile ka 10 Star Holdings and ke a itse gore when it comes to table tennis why eta ra go tsena mo mid July ha the Africa Championship the Africa Youth Game kana tsone yone Commonwealth Youth Game we will have more sponsors they will fight for us but tsotso tsa ba re tsamaela ha nke ba itsapela batshamiki ba bone ne ba re ba batamadi kana ka 15,000 so gora gore boroko ya nong bo out mme le gale tsamaya re ntse re tswela re lebeletse dingwe tsa madi ntse di ama yalo mopagami wa dikuta wa monogai Rose Branch o ileng gore o go khaisanong ya Abu Dhabi ka kwa mo sele mabane o letsa a le mo stage 3 a khona gore a fenya yalo mo position kana fetsa mo position 1 mora gore a sama antse a taboga yalo 3.36.39 gone ka go mme tla zamantse rutla gona gore so far a keng se leng go tsamantse a sitemogala yalo ka go khaisanong yone e le ya Abu Dhabi
End of stage 3, and yeah, today was a really good stage. Lots of wet dunes in the morning, so I could see the lines from Aaron and the guys opening this morning, so made it a little easier for me. And then yeah, about kilometer 100 at refuel, we all grouped together and then just rode together all the way back to the bivouac. So yeah, all in all, it was a good day. I had a lot of fun and feeling good on the bike, feeling comfortable, and looking forward to the last 2 days. Rose Branch gore o tla ba lebile gore malatsi a mabedi a tla tsamayang tsa mo tshwaretseng yalo re sola thata go le go ntse mo ra gona gore a dire yalo bontle yalo ka ko tsa kharali 100%. Tota hela o itshupile o tsweletse wa itshupa gore ke motho e leng gore when it comes to this particular sport ke moga. He did have a technical issue on day 1, and he has recovered so well. Kore talenta gagwe le ka ha ileng gore ona le experience ka teng. Ya ka utla ha di duni di le metsi cause pula ena the night before ka la boraro gore ma bane yanong on Thursday ha gore ha ba hapele ba simolla ona gona go ba sela morago because ke tseo di a itshupa di bike tsa bone mo gore nya ba hitile which makes it easier to chase, which makes it easier to be competitive. Gape go jwa monate hela go ka ha bona batho heri ba sena nna ba tshela fuel e ba re nya re tsamayeng hela rotlhe o bo itsira go ka go monate a re go sena gore ta bogare go lebella yalo go tsele go tsamaya dintsi di ama yalo mo tshamekwane ele wa rugby o ke tsena gore kgotla lone le ele la rugby ba tla tshogetse yalo metshameko yone ele ya borre ele the knockout cup e tla simoleng yalo tselone ele la gompieno go le gore ga tsamaya re ntse re bona yalo samko yo ele ka ko UB stadium ka kwa ra gona UB Rhinos ba thulana ya lo le sopa sa bid of cheaters in tselone samko eno ele ya men's 15s me ra go bona ya tselone la ka moso ga Brown Hawks ba tsaya lo boost Buffalo se mo samko samkela gona ya lo ka ko Livingston Kolobeng School ka go ele na ko ya bobedi me mo ntse mo tselone ele la ka moso ra go bona ya lo Kenan Jackas ba tsaya lo sopa sone sele ele sa BU Riders ke samkela gona gore e tlebentse samko ya lo ele ka mafelo biki ele mesamko yone ele ya rugby ele ya borre har sa mo mesamko yone ya rugby re tsamara ntse go lebella yalo mesamko yone ele ya squash go itseleng gore re rumetse yalo setlhopha ka kwa Africa borwa ka kwa rona ba ile go tsamara ntse re bella mesamko yone ya squash ele ya ka ko go ka kwa leng gore ke ene director gone ka kwa Alpha Squash Academy le la tenne le tsamaya le sile ke ipotsa le ile ga kae gone ka kwa mme rometse yalo setlhopha se le gona gore sena yalo le ba tsemki ba le mmalonyana ga ba tsemki ba le gona gore ba gone ka ko gona yalo le bo o no si mo a kufika ko under 18 under 16 girls gona ka kanyo ntshebe under 16 boys atang ga ke je kgomo kutlo ba sima under 19 girls gona yalo Angel o tshabeng gona yalo le no phatsima ape go sala mang ga mo ya le ba bangwe gape ka ko under 8 boys gona alo le Josh Gagen ga mogalo le Derek Gagen Sam ke solo face ke bona ba ile gona gore batlo ba le gone ka ko ba tsena le tse di kgaitsano ho tsena sa madintsi hedile ka ko Africa borwa ka kwa ele tsone tsa Junior Open ka ko Bloemfontein ka kwa tsena gore tsa madintsi di simolla yalo mo letsatsing lone ele la gompieno tsa madintsi di re ga teng yalo ele tsa squash le re re ba lo ka table tennis ga mogalo le tennis tsa madintsi ha o libile yalo le bona ba squash ba ikgaratlhela tota wa itse ibile ka ro a itse gore just last week bone sene ga mmogo le bo monnawe Josh Chloe le wa boraro they were at the Bloemfontein Open last week re buile ka di bronze medal di le pedi e le gore ba kgonne go itshupa gore go ko South Africa ke gakologela ke bua le ene ko ke tsontshebe a bua gore nya ko South Africa ke tsena o itse le ra berisa bana hela gore ba ye ba tloele international competition pele ga re simola rama hatseng a matona yana ke bona gore kana lungo katse o dule mo systeming yanong ke ha sathala le under e setse le senior o setsa tshameka di professional squash association game that's why bona bo Angelo Tshabeng bo Neo Phatsima bo pe go salamang bana ba ile gore ba simolotse ko under 14 go golo bana le dingwaga ba ntse ba tshameka ba tsene mo di world rankings tsa di junior they were in the top 20 at some point they're doing absolutely exceptional bona mathata a bone ke gone hela gore ha gona po ba sela morawa ha ba itse kore hela mme bone hela ba blind arta
re ntse re tabogela gore go lebala tse dingwe e le metshameko yone e le ya basketball ba tsena ya lo mo bikeng ya bone ya boraro league ya bone ntse e tshwanetse ya lo e simolola mo letsatsing lone e le la gompieno ya week 3 tla me re bona gona gore le gantse ka tsela ntseng jang setlhopha sa Troopers ba tsa setlhopha sa UB Rebels kana UB League Rebels mme mosamko tshameka kana go ile 6:30 mme tla ka 8:30 video of ladies ba tsa yalo Elite Academy mme tla nosela ka moso re bona le MORNIING ba tshameka lo setlhopha sa Diamond Bullets ka 3:30 mme ka 5 one Police Ladies ba tsa yalo Platinum Warriors Ladies mme ra bona yalo setlhopha sa BDF ba thulana setlhopha sa Police kana go ile na go yalo somosonta ga gona go na le metshameko e le mebedi setlhopha sa UB re le ke ba tshameka yalo le setlhopha sa Dolphins le motshameko a bomme Platinum Warriors go tla gore la borra ba tsa yalo Dolphins men Miss Buttons ba tsa yalo setlhopha sa Glenville ke motshameko yone e le ya basketball go tsa mountse we solhela yalo ka mafelo a bigele motshameko yone e le ya week 3 tla re tswa yalo mo motshameko yone e le ya re tabogela re go lebella yalo metshameko yone e le ya kgwele ya dinao ya bomme re simolola ka go gantsi re bone gore bone ba re gantsi yang metshameko ya bone e le ya mafelo a beke le gona gore e tlamentse e le matshorotshoro ka kwa di-fixtures tsone e tswang go yone ka go gantsi ka kwa go tsamaya dintsi ka tselentse jang e tla mo tselwane e le la ka moso gantsi terrace ba thulana setlhopha sele sa gantsi United Farmers meter ka sontaga setlhopha sa Blue Stars ba tse yalo setlhopha sa gantsi solo sa re tswa gone yalo ka go gantsi region ball club re tsamaya re ntse re taboga yalo ra go lebella tse dingwe tsa tsamaya dintsi di ama yalo ka go tsa bong ka kwa ka go tsa bong o ka solohela gore ka sa tritaga King Rogers e tla tsa bong Golden Strikers me Sunday Macgab City e tsa bong Red Lions metshameko e tla nna mebedi hela jalo go tsa bong Region Women's Football re taboga jalo re bonetse diragalang a re me ha re tswa gone ka go re taboga ra go lebaka go joining ka bone re gantse ka tsela ntse jam joining Galaxy ba thulana le setlhopha sa Moshopa New Stars motshameko le gona gore o tshameka le tsingolone e le la ka moso ka ko Stars Ground kana go ile nako ya boroba bobedi sa ba sa maleta motse ba tlo ba thulana setlhopha sa 11 Queens ka ko maleta motse ground e ntse nako eo e le ya boroba bobedi ga ngwa Kitsi United ba tshameka ya lo le Bonto FC ka ko canceling yone ga ko joining ka kwa e ntse le kana go eo ya boroba bobedi ka nyeso lo sebone ba tsa extension kana ka ko maleta motse ground kana go ile nako ya bone Bo girls ba tsaya le setlhopha sa Roman Warriors ka ko Stars Ground kana go ile nako ya bone mme metshameko ene ha sa mo ntse le bile yalo e tlo betsamkela le gone yalo e le ka ko loba ga re tswa gone ha go rata ka go kweneng ka kwa LB re galwela yalo metshameko ya bomme ba tsena mo bikeng ya bone e tla simola yalo ka sa tritaga ka di 2 tsa ga March 4 p.m. is the time go seke farms ga Kutlo Eagles e tla tsaya yalo ga Bana United mme ko Mama Sire Grounds City Girls it's a Mexican Girls ka sontaga ka di 3 tsa ga March Makufa SC yone to kopana le Lion Volcanoes mme Jack Jacks yone it's a BDF 11 FSC gone ka go rata ba re go lebela metshameko ya go kgatleng ka kwa gore yone e le gantse ka tselentse go ene e le ya bomme ga sa montse le bile ya le gona gore tla re mo letsatsing lone e le la sontaga metshameko e tshamkiwi e senga letselo le tsertaga e tshamkiwa ka tselentseng jana re go bona setlhopha sa Molilo Academy ba thulana le Royal Fighters ka go Madipa mo Primary Ground ka ga borwa ba bongwe African Transformation Academy le Odi United tsone di tlabe di thulana ya lo ka ko Lady Mission Primary School ka go ile nako ya bone mme Clef Rock e tsa setlhopha sa Mochidi Center Chiefs ka ko Buffalo's Grounds kana go ile nako ya bone ke metshameko ene yo tsamayntsi tshampiwa kana go ile kana ka tsilele ele la sontaga e senga letsitsi la matlhatso me ga re tsamaya re ntse re tswa mo metshamekong yone ra go lebela le metshameko ya Frafa gore yone e rulagantse ka tsele bona ba tsena mo week 8 ka Saturday Flying Girls tsa Peter Lolos go Nshakashoko Primary Grounds Yellow Zoo yone tsa North East Queens ko Marapong Grounds me Tutume Soccer Angels di ikopana le Tutume Young Fighters ko Tutume McConnell Grounds tse dingwe di tla bona Strong Ladies tsa Shakashoko United Francistown United tsa Bab Shooting Stars Mandunyani Ladies yone ikopana le Tonato Diamond Stars Heritage Academy it's a Tonota FC mo metshamekong ya kana mo week 12 yalo yone ka ko Frafa ka ko ha re tsogone ka ko rata bogele mo ga borona re go lebela yalo metshameko yone
Gagfa Division 1 ha o tsamaya o lebile yalo setlhopha sa Big Sisters ba tlo ba thulana yalo setlhopha sa FC Ambassadors motshameko o tshamekela go leka go lekiti ka kwa kana go ya 4:30 mme tla ka sontaga o tshameke yalo motshameko o le mongwe gape o tlo bo thulana yalo setlhopha sa Mazothi ba tsaya setlhopha sa Presence Ladies ka go lekiti West ka kwa entse nako ele ya 4:30 ha re tswa gone ho re ntse re mo gaborone ra go lebella le motshameko yene ele ya gaborone Division 2 e leng gore tshameke ya yalo ka mafelo a beke LB Saturday Untouchable it's a Vico Mates Mega Sontaga Wonder Girls it's a Girona Township Roller se kopana le Gino My United Royal GFA one e tla tsa FC Legends a re tswa mo motshamekong ya bomme re go lebella metshameko ya Orange FA Cup gore yone e rulagantswe ka tsela ntseng jang mafelo a beke e re tsana mo go one o tseng go molala mo tsatsing lone ele la ka moso setlhopha sa Mbala Kalungu ba thulana setlhopha sa BDF 11 motshameko ile gona gore o tla bo tshamekela ka ko Kasane Prisons Ground mme motshameko mo gape o ka solela mo tsatsing lone la ka moso setlhopha sa Desert Ngau ba thulana lo le Pula Roofing motshameko ile gona gore o tla bo o le ka ko tsa bong VDC Ground motshameko mo gape City Kings ba thulana setlhopha sa Center Chiefs hentse mo tsatsing la ka moso ka ko City Kings Arena ka ko Gumare ka kwa mme moraga motshameko no motshameko mo gape o gore o tla bo thulana setlhopha sa Social United ga mmogo le VTM o ile gore one o tla bo o le ka ko Social United Ground setlhopha sa Gaborone United bone ba thulana le setlhopha sa Presence entse mo singlone ile la ka moso motshameko ile gona gore o tla bo tshamekela ka ko National Stadium ka kwa mme motshameko mongwe gape setlhopha sa Extension kana se ba thulana le Soa Flamingos motshameko ono o tla bo tshamekela ka ko Lobatse ka kwa ka Sontaga mme ntse le ka Sontaga setlhopha sa Notwane ba tla be ba amogetswa le setlhopha sa UB Hawks motshameko le gona gore o tla bolela ka ko SSG Ground ka kwa mme ha le ka ko Pekinene JSS ka ko Mahalape gone go tla bo go thulana setlhopha sa Orapa United ba thulana le setlhopha sa Santa Green go ile gona gore e tla bele ka tsatsi le ele la matlhatso ga mogalo le Sontaga ga re tswa yalo ka kwano mono ga e rata bogara ka ko Africa Borwa ka kwa ra go lebella yalo motshameko yene ele ya the DStv Premiership LB in South Africa ba tsena mo bekeng ya bo 19 go ntse kiwa metshameko e tla nna jana isimola gompieno Stellenbosch it's a Chipa United motshameko o tla tshamekiwa ka 7:30 excuse me mo maitseboeng mme ka moso Polokwane City tla tsa Orlando Pirates ka 3:30 Kaizer Chiefs e kopana le Swallows ka 5:45 Richards Bay it's a Royal AM ka 8 p.m. motshameko ka Sontaga o mongwe Cape Town Stars it's a TX Galaxy ka 3:30 mo mosagareng ha re tswa mo motshameko CV Premiership re ta bogare lebella yalo metshameko yene ele ya CAF Champions League gona gore e rulagantswe ka tsela ntseng jam go tsena gore setlhopha sa Janin Galaxy ba tla ba tsama ba thulana le setlhopha sa Simba motshameko le gona gore ga o sa mantsuli bile yalo o tla bo tshamekela le gone ka ko Tanzania ka kwa kana go ele nako ya borataro motshameko mongwe gape o ka tsamangntse o solohetse yalo setlhopha sa Without AC ba thulana yalo le setlhopha sa ASEC Mimosa ntse le kana go eo ko ya borataro Yes, Tunisia bone ba thulana yalo le setlhopha sa Al Hilal motshameko le gore wa tshameka kana go ene ele nako ya boroba bongwe motshameko ka tsamontso se le gape mo tselone la ka mo setlhopha sa Petrol and sone se tlobe se thulana le setlhopha sa ES Sahel ke motshameko ene ele ya CAF Champions League e rulaganyeditsweng yalo ele motshameko ya mafelo a beke ga re tswa mo CAF Champions League re ta bogara go lebella yalo motshameko ele ya CAF Confederations Cup LB metshameko ntse ya tswella go CAF Confederation Cup yone tla bona USM Alger tsa SuperSport United motshameko mongwe o tla tshamekiwang Rivers United tsa Dreams Sagrada Esperanza tsa Abu Salam Medaibles Noa yone tsa Sekhukhuni United Club Africain e kopana le Academica do Lobito RSB tsa Berkane State RSB Berkane tsa ya State Malane Mezamalek yone tla kopana le Coco Modern Future it's Al Hilal Benghazi ke yone metshameko e tla tshamekiwang e tshamekiwa jalo ka Sontaga re tswa ka ko CAF Confederations Cup re ta bogara go lebella metshameko yene ele ya English Premier League
gore e rulaganyetswe yalo ka mafelo a beke setlhopha sa Brentford ba thulana le setlhopha sa Chelsea ka moso. Everton ba tsaya yalo West Ham. Fulham yone e tsaya setlhopha sa Brighton. Newcastle go soletse gona gore e thulana yalo setlhopha sa Wolves. Nottingham Forest ba thulana le setlhopha sa Liverpool. Setlhopha sa Spurs bone ba tsaya setlhopha sa Crystal Palace. Luton Town ba tsaya setlhopha sa Aston Villa metla ka Sontaga. Metshameko e be tsweletseng setlhopha sa Burnley ba tsaya setlhopha sa Bournemouth. Setlhopha sa Manchester City bone ba tsaya setlhopha sa Manchester United mikitso gona motshameko le gona gore o tla ke local tsatsi lele e le la musupologo o ile gona gore ke motshameko wa Arsenal o ile go tsamantse o tla go bona yalo mme ga le ga o tsamantse le bile yalo metshameko e mengwe gape gona motshameko ya la liga ile gore soletse gona gore yalo LB motshameko tla nna mongwe hela mo mahelong a beke ye Celta Vigo etsa Almeria e le gompieno mo maitsiboeng a gompieno that is the only fixture that you can expect from this weekend in La Liga. Ha re tsogone ho tla re bele yalo motshameko le gona gore o tla botshameko yalo ka go Serie A ele ka bikione mo silone ele la gompieno mme Lazio bone ba tsa setlhopha ele sa AC Milan ke motshameko le gona gore o sa mountse o le teng mme le gale o ka itshela gore mo tselone la maabana go letse go dula yalo mokwalo gone ka go kgoleng ya dina go spa gona gore Paul Pogba o suspendilwe yalo 4 years mo ha ke tsena yana LB maphakane ke lebile yalo digamo BBC di ka gona gore ba bua gona gore ha ba lebile yalo 4 years o montsi ba lebile dingwaga tsa gago ba gona gore a me o tla tsamantsa bua yalo moraga this suspension maybe if it could have been 2 years maybe but 4 years He has been suspended for doping offense. Bane ba mo testa a tswa mo motshamekong wa ntlha wa season le go Juventus. I think last year, I think it was around August last year. And then be ba tsa nako ka October ba retesta sample yone na tsewa nako eo ba ithela gore positive yanong sa rona ne ile gone go emela go uta gore ba mo suspenda le baka le le kae. And at 30 years I think I have to agree with you. He's 30 years old. Ba khonne go backdate a suspension go ra gore wa go boa ka 2027. A le 33. Ke mathata a re tlogele gone re tla ba re bua ka moso mo theganyeng tsengo sa metshameko tla se mo go phoga re ntse re wetsa yalo sa tshotshone lone e le la gompieno tse leng gore tla re khantele gona ha berna yalo le ba chess mme pele ga re dira yalo tla tlebele yalo motshameko yone e le ya copa itele gona gore Kantoka tselentseng jara go bona yalo setlhopha sa Juventus ba sa Lazio Fiorentina ba tsa yalo Atalanta ele motshameko yene e le ya di semifinal mme le gale tla dira ka tselentseng ga le ba chesa ba bua dikgang tsa bone tse le gore na gore bana yalo le the tournament e tsweletseng yalo ka go UB ka kwa jaaka no itemogetse tota ha be ke isimola gore ga setse dikgang tsa metshameko di ema tota gore di dira jalo mo go teng what is on the worry kana o sengwa ke mo sengwa gompieko kana sepela se le gore re ka kgathagala jalo gore o se itse ha le gore o motho wa nama le madi kana o mohatse la Botswana tota dikgang tse le gore di a go ama mo le hatse la Botswana but this morning re na ha re mo go dirang go te industry training tete re bue ka buripana tota gore industry training ke le gone gore mosolo yone ke nyanong khatsere ke LB industry training has 3 categories mo go yone internship ke attachment ga mogo le tirelo setšhaba ke manno le gore menta ba ntse jalo gore a le ke jalo go suga a dialogwane mo go ipakentse jalo nako ya gore bate ba ntshega tshwene jalo ka go ditirong. How do you feel about it? I think it's a great initiative. First and foremost, I don't know if there's a lot of countries where the government is making sure gore ngwana ha hetsa sekolo kana wa bo santsole ngwana le ha ile gore ya dingwaga tsa go o mo bogolong wa bo santsole ngwana o tsile gone gore o tsengwe in the work environment in the industry that you were training in where go ithuta gore what's happening kana ha gongwe you study jaaka bo LB yana wa tsena sekolo o ira psychology 4 years e be re house mo go bereka bo le gore mo a se ga me, do you know what I mean? So it gives an to your opportunity kana mereki yo kana new graduate the opportunity to really learn the industry to gore a tsene o bona gore okay maybe I do like psychology but
I like the accounting side of psychology. Right. Maybe I do like psychology, but I'm very good at that. Decide it's to keep a record, the record keeping in. Where we test study skills across different departments within the industry that you work. And I think I really appreciate our government for making such an initiative happen. I know gore monana a lot of the times wa complain gore kana ra amogela madi a manyenyane mitiro a teng ko intsi. However, I think that's exactly what's supposed to happen. You're supposed to be building skills that naturally you don't have the opportunity to build because how hero meet the target immediately. They but won't here, feel sorry for you. Exactly. Now you're getting the opportunity to, without stress, skills. Right, and this industry training has two sides to it. Obviously, back to back of it. Right. But has with the economy also being tough. Government ba nona me ka gore gona na sentse go sana ditiro me nka gona go lentsha bodutu ka tsela ile gore ke le bankanyetsa gore le bereke because ga ke gane e ga gona madi ga ba gona ditiro me e kana re hantse ke go lathela thupulana bontse utsa bodutu ka go bereka, which is now was an internship gore ke itse gore gona na bana ka bontse mo gona ba le bantsi. It's beneficial in two ways. For an individual, we bankanyetsa mmere kwa kere o ntse le mo tiro ka ke itse gore gantsi ga tsa 2 years, then after 2 years o ka hiro ha le gore o ntse o dira sente. Exactly. Ha ntse o bankanyetsa tiro o bo hwale ba bizelo ba re madi a molora. I think it's 2 ways of you are killing one bird two birds with one stone. Exactly. So it's because I know we are very sad, we are very impatient. Mihela, we have good stories to tell about right. some internship in Bakona Jalo hero. E be go nna le yone attachment ke sa gore ke attachment ha ke gakologelo nna ke gakologela re bitsa internship ha ke tsena school ha ke itse gore am I getting it right, but when you're still at school tla re ro bidiwa go rata o bereka ko o tsena sekolo ko Limpopo University e be re ntse o tsweletse o ira course ya gago ya 4 years e be ba go bitsa e bo attachiwa go tenyatsa ma we go batla ko berekang teng ko ile gore wa go practice di skills tsa gago e be ba go tsenya mo BTV Dumela Botswana breakfast show. Yes, you have something for us there. Exactly. Give it to us, LB. Obona a producer kana khamtelole a cameraman khamtelo o writer me kwena yo o bilwa go rata hela go rata mmolawa ke we have an intern who has it is her final day today. She's leaving internship and she's finally she's going back to school. She's leaving us, and I think for me the thing that I've taken from Khorata ke gore le ha o le mo internshiping kana mo attachment thing dira ka botswa pelo motho wa me. You really need to put your heart and soul. A lot of the topics they tell lu ta re bua ka tsone Khorata sits down and she really and o batla gore engage rona really di presenter. What do you think about this? What questions would you like to ask? What's a question that we can? And she's been so fantastic. Right. And she comes to work looking fabulous all the time. All the time. And I actually said it to Mabanekere, one of you deserve to be on the main set because and you know the story that we're talking about with my other producer now of Khorata was supposed not to come to work yesterday because Nana engagement 12. She decided to come in the morning and do all of them. Because she did the most because she wanted to leave a mark for the MODBS. So, Khorata Mwalawa, thank you very much for your time. It's been an absolute 3 months of nothing but the best from you. I hope to see you soon. 7-4. Ebile ra go encourage wena monana wa Motswana ha ile gore o re libile tla re go gakolle gore ha ile gore o tshwere go gong a ke internship kana attachment kana ena tirelo setšhaba dira ka botswa pelo. Put your heart and soul into it. You are going to reap those rewards in the future. It might not look like it now, but what you have and what you are developing are great and wonderful skills. Exactly. Meka selentseng re direla gona ha khanya re tshotha ka emo mosong wa la bothano mme ra go bua ka ha re bua ka khaitsere ke LB o tabana hano le ba ruda ga yantso di flower kana ba bile gote flower arrangement ba re bolo jaro mo mosong wa la bothano ba tsama ka tselentseng jang.
Every single Friday, the only thing we want to talk about is creativity. We want to delve into matshelo a batho ba ileng gore ke di creative ba dira ditiro tse di harologaneng mo lehatsheng la rona. Gompieno re ntse le o go teng, she is a florist. Her name is Amantle Melissa Mpedi, and she has started luxury bouquets and gift packages. Jaanong ke batla go uta gore gone me dithunya tse dintse tse itelang batho ba di romela tse. Look at that beautiful flower arrangement. Yes, you can. Good morning. How are you doing? I'm good. How are you doing? Thank you so much for joining us. It's a pleasure. Your work is so lovely. Thank Let's you. start here. How does one get into becoming a florist? Has it always been a passion? Flowers are my thing. It's such a funny story how it started out. I had a job, a corporate job, and I was on a temporary contract. Right. And for some reason, I was struggling to get a permanent job, and I was underpaid, and I was like, what can I do to make more money? What can I do to distract myself from the fact that I'm struggling to get a permanent job? And I don't know what happened. I ended up just getting roses and mixing it together. And I was like, okay, let me try this out and see where I'll go. So that's how it started out. You have a flourishing business now. Tell us a little bit about how, or maybe your first customer and what that was like. My first customer, I remember it was probably 2 years back. It was just a clique of friends towards Valentine's. So I really forced them to order from me. Yeah, so I was really persuading them to order from me. I was like, I have roses. I'm going to get chocolates as well and balloons. Please support me. And they did. I got around 10 orders. Nice. Yeah, that was my first attempt Now let's at talk it. about this. What inspires a floral arrangement? Creative process. What's your creative process when you're coming up with a floral arrangement? It's okay. So initially, when I do an arrangement like this, a client comes to me and says, I have this image. Can you replicate that? Yes. In most instances, it's being directed by the customer. Right. And then there are other customers who say, I like red and purple. Can you make Do an something. arrangement? Yes. Can you figure that out? And then I don't think too much about it. Right. I just mix all the colors I have, and it always works out. Well, it really is working out. Like I said, what beautiful work. Now, the thing with floral arrangements and flowers, corporate event, decorate, funerals. There's so much that can happen in terms of flowers. Is this? Do you do all of that? And how do you then differentiate how direla bene LB versus how direla a corporate company, the floral piece? How do you decide what your arrangement is going to be? All right. I think very similar to the previous question, you'd be having a client. Let's say you're LB and you're getting married. They normally have samples. Yes, they give me samples of what they would like. Right. And then I do that for them. But when we talk about funerals, I do that as well. I do funerals, I do weddings, I do parties, I do corporates, the main desk and corporates. I do all of those. And what really differentiates that is, I think it's just the standard of being a florist. We know that a wreath is what goes with coffins. Right. Yes, and then we know that with centerpieces, the round ones, they go with big events, they go with weddings, parties. And then these ones are more suitable for individual orders. Of course. Yeah. And then, I mean, obviously, when you start out, you're following pictures. But eventually, sometimes people expect you creativity. Have you gone to any kind of training? Is there trainings that exist for people who are doing floral and florists?
Yes, I know Botswana College of Agriculture provides training, but I never attended any training. 100% self-taught. Yes, self-taught. I just get on YouTube, TikTok, and just view the process of how the people went about making arrangements. And as you do it, you get better at it. Right. So the trick is to start. Yeah, you'll get it. I think it's a conversation that everybody must have. Is I've always wondered, Yeah. What are some of the challenges that you meet as a florist? The first one is, like you have just mentioned, storage. Yes. What I do is I order a bulk of them from South Africa, right, and keep them in a storage. So that storage needs to be cold. So it needs to be like that 24 hours, or for as long as the order hasn't gone out. Right, as long as it's Yes. And it's expensive. That's electricity. That is a lot of money. Yes. So I think that the biggest challenge is that trying to find that storage that is suitable to store the flowers. And then another one is, I think I have been trying to reach out to more corporates this year and last year. Right. And it hasn't been an easy run for me. Yeah, so I think that has been my biggest challenge so far. Right, getting new clients, and kind of that even speaks to the business element of it. You know, it's one thing, but there's a lot that's involved. The accounting, the business, these cards, the branding of your business. You have to work out, how do I do my branding? What were the areas that maybe in terms of figuring out business you were not expecting? I think the marketing. And fortunately, Facebook has made it very easy with the sponsored ads. Right. So I've gotten to escape that. I don't have to do in-person advertising as much, because Facebook and Instagram does a whole lot of that. But I'd also like to think customer service. Okay. From acquisition, from getting you as a customer, persuading you to buy my product, and then now giving you what you have asked for. Yes. Have you had an experience where maybe a client wasn't happy? No, sorry. And it's not what she or he was expecting. I've had a couple of those. Right. How do you deal with that? I mean, as somebody who maybe you might be an inspiration to Monano. I love flowers. I love this. I would love to do that. What advice do you have for them, especially when dealing with a customer that might not be happy? Because they're not always happy. Like they always say, the customer is always right. And when you think about the vision that you have for your business, you want it to go long, the longevity of it, and that one customer can bring you more customers, more clients. Right. So if you're buying a bouquet from me and you're not happy about it, what I do is I will take it back, I'll return it, and give you what you want. I will make sure that with every complaint, I address it. Yes. Nice. I am in conversation with Amantle Melissa Mpedi. Ribua Jaloka, her business, which is Blossom luxury bouquets and gift packages. And she is a florist. Creatively, as a businesswoman, what is it that lights her fire? Now, one of the things that I've noticed, Valentine's Day, luxury bouquet partnerile business dirang di bakery, the baked goods, the perfume, and we're putting together a package. How have you found that collaboration helps, especially as a florist? And what advice would you have for another business person? What can they do in the area of collaborating with other brands in order to push wena agenda push your own product? In my experience, partnering with another brand has worked really well. I have been partnering with another brand that I can't mention. Right. And they are a florist as well.
and they have more experience. So when we partnered, they are bringing a wealth of experience from this industry. Right. So there is a lot that I've learned from them. And even in instances where I'm not available, I reach out to them and tell them that I have an order. Can you please assist? Yes. So la thusana kore ka re le tshameka tennis ha o seo ene ke na go tshwarelang ha seo o romela go go wena. I think a good question to ask is, in your experience, is your industry, because obviously Valentine's Day is a busy season, but like the rest of the year, how do you think the industry grows? Ngwago go na le batho ba ba orderang di flower mme business e ke kgwebo e le gore motho ka itshetsa ka one ngwaga otlhe. Yes, I think the trick is to make sure that you have a product for every market segment. Yes, the middle income earners, the high income earners, and just an ordinary Motswana. Yes, so make sure that your products are targeting all of these ranges of customers, so that you can get orders on any other day. Yeah, I really love that. So when was the last time you remember being challenged in terms of a floral arrangement where lo ena ke ha ntse ha se bo mina matsogore na a ke itse gore ga tigire yang gone? I think my biggest challenge when it comes to floral arrangements was really this arrangement. Right. Yes, trying to figure out how far do the roses go, how far do I partition the roses in between. Yes. How much is too much? What's this white flower called? Which one? We call it the million star. Yeah, million style. U decide all those for me. I think that's the interesting element of being a florist. I would not be able to pull this off. Well, it's called a filler. That and the green part are called fillers. So you start with the flowers, and then after that you fill the entire arrangement with yes. Very nice. Now, as before I let you go, Amantle, what advice do you have for business people in this season, especially as we are coming off COVID, our economy is recovering, so to speak, and there's a lot of money to be made. Yeah. I would say the first thing would be to find a mentor or find somebody who's in the industry that you want to venture into. Yeah, there are a lot of lessons that I have learned on my own that I didn't need to learn. That yeah, if there was a mentor that I had considered, it would have been a smooth breeze for me to be within this industry. Right. So that is the best advice that I could give anyone who wants to do that. And last but not least, if I am looking to order something for my sister, my cousin, my boyfriend, my friend, how do we get in touch with Luxury Bouquets? All right. Blossom Gifts is available on Facebook. We have a Facebook page. It's called Blossom Gifts. And then we also have an Instagram page. It's Blossom_Gifts_. And then we're also on Twitter. It's at Blossom Gifts. And then if you want to reach out to us through mobile, it's 729000275. 729000275. And this could be you, Mutamu Dimo, Onela, ene, the love of your life, Onela me, whoever it is that you want to bless with a wonderful gift. Thank you so much for joining me this morning, Amante. I hope you have a wonderful rest of your day. Le wena motswana ko lapeng o itumele ha re go ha dikgang tsa ntlha mo letsatsing gone go utla gore go iragala mo lehatsheng la rona. Reginald Richardson we mejalo ka dikgang tsa Setswana. It is 7 a.m. Enjoy. DUMELA breakfast room ba gape tswela le hano re digala tsa metshameko ya loka go lebala go le khotlelele e la botswana just federation go le gore ba tshwere ya lo the tournament tsa mentse tsele tsela gone ka go ubika kwa me go tla go utlwa le gona gore ha ke go ubi ba tshela tsa makentse ke ha ke tlhomitse gone gore tournament ta bone ha ka gone hale me go sama re ntse re bua ya loka that tournament e le gona gore se mo sala mo se tshilwane he la mabane ke hale the PRO go itse modimo mo khatle makhatle rather e le gona gore is the PRO gone ka go ga mo ya Hale Thompson Hamudisano the technical ratings director gore ka go gongwe it like tse se ba ka se ke simole ka wena go itse ke go dumedisa ke a leboga ke a leboga ke go dumedisa ya lo le wena hi Thompson
ka go dumedisa maitso ra dumela gore re na lona mo ditsela go pieno ka kwana smile so ga sa Friday a re sengwe se shapo ka sengwe sa mahela sente maitso alright ta simolelo re simolela ka wena go itse gore be mo tsena kgona gore go diragalang ka coaches ka kwa le simolotsa yang a se go jang hela gongwe re lebelle ya le gona gore ngwaga wa lona a go simolotsa yang ka ile gona gore na ke la ntha ke go bona mo breakfast show ta intshwarela ke la ntha ke go bona I get that's the first time that you came in here. Yes, it is my first time. Okay. Thank you How's very everything? much. Welcome to Botswana Sport. Thank you very much. Everything is going very fine. Yeah, okay. A re simolle hela ka ke ne ke bua re lebele le gona gore go diragalang so far ya ka le gona gore ngwaga wa 2024 o simolotsa le go lekgotlelone la chess. Ke a leboga Keme. Ko Botswana Chess Federation, currently we are holding the finals mo re ka go bitsa national team selection finals e leng gore e tswa mo legatong tota ke legato la bohelo la go ipatlela karolo mo team ya setšhaba re simotse yalo ka kgwedi ya ntlha e leng gone gore ne re tshwere dikgaisanyo tse e leng gore they were open to everyone. We attracted a total of 140 players ba e leng gore ne le borre le bomme mo a total of this 140 we had to select top 20 men ba le gore ne ba tshwanela ke gore ba ye go legatong la bobedi, and then also on the ladies side we had to nominate 8 ladies ba ne le gore ne le bone ba le gore ba ne ba ipeile ko pele gore ba kgone gore ba tsene mo legatong la bofelo. So mo legatong le la bobedi la borre then ne le gore ne re bone borre ba le 20 ba heletse le gore yaanong ke bone ba tsamaya ba go legatong le lengwe le leng gore ke la bobedi le leng gore ba ne ba tshwanetse gore yaanong re selected top 8 e leng gore ke yone yaanong mo nako ya gompieno ba nkgisana magwafa ka ko Botswana Open University ka ko Fairgrounds campus. Okay, Botswana Open University. All right, okay, after me lebele ha Thompson gore ngwaga wa lona ya ka ntse o tsamaya o simolotse ya lokeng se ile gona gore ka coaches ka kwa le sipetse pele pele ga re lebela thata gona gore the tournament e ra enyalo mo calendareng ya lona. Emma, sorry. Emma, let's go over the thata ma gore do. It's Friday. Yeah. Emma, tournament is one of the biggest mo calendar ya rona maitso because so lebella gore ke yone le gore tebe ba tsamiki ba rona ba qualify gore ba ka go di Olympiad tsa monongwaga tseleng gore tebe le go Hungary Budapest ka kgwedi ya September tsima ka 10 September to 24 za September maitso so ke e leng gore tebe motho tebe le motsamiki wa bo setšhaba go itlhela ngwa go latela 2024 to 2025 maitso. Okay, go itse go tsamayang le temogetseng yalo ka this tournament a ka ntse tsamaentse e dirwa yalo e kgaogantse yalo go ya go tlhelela go ileng gore ya go hela teng go ngere lebele gona gore ke ntse le tsamaentse le itemogetse yalo ka kgolo ya batshameki ba mono gae. Batshameki ba mo gae ke eme ba santse ba rata chess ba iletsa gone go nna bontlha bongwe ba chess hela go ntse ba tsweletse ka growth ya bone mo lehatsing se se diragalang ke gona gore gompieno even youngest players, for example currently we have the youngest players more the main male side being Tuto Mpene we leng gone gore ke only 15 years o tsa karolo currently he's participating le borre ba batona ba leng gore they are plus bo 40 ba leng gore ba tswa kgakala ba ntse ba tshameka chess ka bo early 2000 bo late 90s ba ntse ba tshameka chess so ba tshameki ba leng gore ba ba golwane ke Reno Tali candidate Notamo Akufi and candidate master Gaya Lashwe ba rileng so go supa hela gone gore le ha batho ba ntse ba gola yana re na le dikgwetso tsa botshelo people still love chess, people still have that love ye leng gore salary e bona e tswa bogologolo le bona ba ba go tlase ya ka ke tlhalosa we do recognize gore total lerato le santse le teng re santse re eletsa gone gore re nne le re ngwa ke batshameki ba leng gore ba santse ba le ba nyane le ba bo 7 years hela yalo game. How's the competition so far? Ke bona gone gore wa chesa ga ba tla go akgela mo go yone. How's the competition so far mo batshameking ba rona? Emma tla ke simole ke le go tlatsa mo seneme PR a bua ka sone maitso sengwe se nka se tshwela ka no bua ka kgolo ya batshameki ba rona mo Botswana chess when you look at the player that ena bua ka yona re Tutompeni ha re simole competition tsa maitso ne le rating ya go ne le bo 1600 so ha re tsama gona na re bua nteng mo tournament through his performance because I remember on my first round again
119 elos gore gompieno re mo itlhaela gore ke le 1800 mmaiso so that's growth e leng gore le wena o sentse gore o e bea leitlho thata nna ke tshamekile chess mme motho o mongwe ga a tshameka chess wena o expert ya le ko di-rating o bua ka bo 1600 1800 what is that rating ke mo e leng gore re kala batshameki ka gone ga e le gore o tshameka le motshameki o e leng gore o ko godimo go yena ka rating ga o mo fenya you gain more ga o tshameka le ko tlase a ba go fenya you lose a lot ga re lebeletse ka rena motshameki o leng gore under 21 ka dingwaga so go fidela under 21 ka dingwaga jalo mmaetso go reela gone gore ke go mo go teng k factor ke mo e leng gore ke gone mo dirang calculation tsa gago gore o ka tsaya go le gontsi kana o ka tsaya go le gonyenyane so all under dingwaga tseo k factor go santse le bo 40 so batshameki ba buang kana ba rileng ga ya latswe bone ke k factor bone ke 20 so e nna constant after o tlile dingwaga tseo mmaetso okay a sa ma lebile go itse the selection e le bua gona gore ke a bone ya ibile no ke a bohelo e le gore tlebentse e tswela yalo ha le lebile yalo ka mokgwele gona gore ba tshameki bane ba tla ka teng dipalo tse leng gore bane ba tla ka tsone yalo mo metshamekong yone ke itse gona gore batho ba rata go ngara ga gore ka re dilo tse dingwe di diragalela ko south ko north a re di itse dilo tseo gona go ntse jang this tournament kana this selection e nngwe kile yalo batshameki ba ba tswang yalo le ha se ka bo like I mentioned when I started this tournament, the first stage here is open to everyone. We targeted every chess player, every chess lover from all the corners of BOTSWANA. So like I said, we attracted a total of around 140 players. They took part. Is it a good number? It's actually a good number. Okay. It's a good number, and it shows where we are growing as Botswana Chess Federation. And our intention from this year is to spread our wins, to go and reach places where chess never reached before. So we have managed to reach, to leave footprints you can imagine northwest national team television Thompson mo ba tshamking ba ile gona gore ba tsama bantse ba e bantsa ya lo sofa a o ka re ra gonna le any surprises so far ka go ring I don't see ka re tsamang teng gona na ga go se go itseno le sentle but re bona ene ma kufino tha sentse a iteletse ka ntlha tse pedi because they only played 2 rounds yesterday so re total ya di point tseo a ba latela ke re ga ya lashwe a le kana le me ba le kana ka ba na 1.5 botle ka bobedi ma itshela ka go bommeng re bona gona le you can say it's a surprise Joli Thapelo, she's leading the tournament ka 2.5 bone ba se di ba tshamekile 3 mabane so ba latelwa ke WFM na le di marape ana le refilo ga ba tshware ka 2 but still yet ke malatsi a ntlha go tla nna clear ntse go tsweletse maitso ha tsama o lebile yalo gona le ba tshameki ba ile gona gore gongwe ba tshwana le bo besa masaiti ba ile gore they are not in the country now you guys are selecting the national team ba fita yang in ba go tsena yang la go irang ka bone our intention in fact when we started this we came up with the national selection criteria team it was crafted in such a way that Besa Naledi Marape, as you know, there are 2 elite scholars, Gochesi. They were supposed to be joining us the last stage of this tournament, which is the currently ongoing tournament. Unfortunately for Besa, she couldn't make it, as you are aware, or she's outside the country. She couldn't make it due to financial Emma. So, we are Mr. Thompson. Now that they are not here and they are great players. Tota go ngomola pelo mai re sena le player e tshwana le WFM be sama saiti mai tota ba tswana go ga ba itse ke WFM ke right women feed master mai go tota go ngomola pelo re be re sena le ene tota le rona re likile tota kana re gona ka teng ba tan madi kana ke mathata mai the challenge but se ka tselentseng jang
kore ga ke itse gore tebe ke le maleba gore ke be ke ka bua gona so ga o ise le nne sure ga ise re nne sure but hela there is something se leng gore re tla le ka go berekela mo sone gore maybe because elections tsa rona la hele gore ba go iponetse phatlhagana go santse go na le metropolitan mmaitso e leng gore national championship e leng gore ya simela ka di 17 tsa ga March lo ne tle be le selecta ba bone the champions ba tle ba joina team mmaitso because gona no nyana gongwe ke tse sebaka se ke tlhatswele one kganya teng go di competitions tsa rona tsa metseng gore mo final ya tsone ra go tsa only 3 players from each categories so har tsona tsa 3 players ba joina a world cup e leng gore ke international master providence wa tlhotse go le gore no star mo team ba emetse ka kopele maiso go nna le ka go bomme go nna le our current national champion current Africa youth champion women candidate master Natalie Banda she was doing very well last year to tametse ke tsa re mona ba kgetha mantsi a tlile ka na lete and ke motho mongana ha o bua le ene o ta mo tlhaloganya tota gore go isi alright exactly so ya no ga re go sata botho mo thakwa it's supposed to be a team of 5 so abo 5 ro mo tsa mo tournament ya ngwago ya Metropolitan National Championship because usually ngwaga le ngwaga re dirisa Metropolitan ile one of our selection tournament ba nna 5 why rena re sapalong yana nyenyane is it kinds of tsa madi kana go iregala yang kana gona le palo e le hiwanyalo le ba Botswana Chess Federation gore re ka isa batshameki ba le kana manya ke palo e be ile maitshwa gore no team composed of 5 players 4 ba tshameka 1 ile reserve gona go di Olympiad I still remember gore last year we didn't perform well ra go ira eng kuwi ra go ira nka gore ga sa mountsu le bile yalo the performance ya last year ne se esa GCD well antota nyame ke me ga gone re tswa ha re tswang teng gore performance was not satisfactory last year our intention is to put these players by leng gore ba tle ba qualify the 5 men and the 5 women through a very rigorous training e leng gore we still have to decide gore ya go nna leng ko kae I bet with you it's going to be very rigorous e leng gore solo hela gore out of that rigorous training we anticipate better results Emma okay ka mo ha re tswa haraka now that we can let be well re selectile bone batshameki bone ba re beraka re le ba Botswana Chess Federation ma weekend te ga hela na mai tshwana te re le ba ko Metropolitan mais tournament ya Metropolitan le ha ka ise re ntshe mo dipampiri se re ntshe ka mme gongwe to be first be said here Metropolitan Metropolitan e responsible ka 152,800 same amount ya ka last year mais so re itumele e leng kana isimela ka di weekend ya 16-17 tsa tsone tsa matcha alright go bofelong ha ke lo lena kwa me ke eng se le gore batla go se la go se nthahela kana o se ra Motswana morati le morotloetsi yone e le wa chess Emma, thank you very much for this opportunity. The one thing that I would like to add just briefly, in the next tournament, it's targeting youth development. So, our calendar of events is very packed, and we anticipate re letsa gone gore ba re bulele dikgoro ga re kokota ke a leboga Samson ba mo le mongwe ga o bula radio le bile television a gago mo le mo bua ka di All Africa Games so you guys ha la team lona ya ka to team ya mela yana ka sonta we do have a team we do have a team e leng gore ene ya qualify no gona le di games za zone 4.5 tsa regional rona maize rena tsa number 1 a team ya rena composed of Mongorongwane and Natalie Banda ke le team captain ya bona so rena ra khona go qualify gore ka tshameka gone go All Africa Games ya no maisu ka bo go rena ba ra gona madi ya gore re ka tsena mo team so it's so sad le bona ba tshameka go botlhoko Natalie ka na tlo le now say di le di ba khanya te wona set la re se le mo go yena go siame sorry but tla ke se sebaka se ke le bogele gore be le khone go tlaka ka no mo salta tsila gompeno thank you go le bogile rona go le bogile rona la thata mo tsatsing la botlhano le ke le letse masogolo matlhogono le yalo mo tournamenteng ya la sengwe se le tsamele sentle
Thank you very Re much. tla go bona Monday. Alright, ke ga mo sa maritse re digala ka tennis lone e le la botlhano ya ka le gone re bua di kgaitsano tsone tsa chances tse di tsweletseng yalo tse ile gore simolosano se lone e le la mabane ba e le kganya gone gore ba tla tsama bantse ba selecta le setlhopha sa setšhaba a se tsamantse se remela le go di kgaitsano tsone tsa di Olympiad ga mogalo le di kgaitsano tsone tse di farologaneng tsa bi ke yone tla re James gone ha until we meet again tomorrow na ke bidiwa ke eme na o se fe mo di kganyeng tsone tsa tshameka mo tsela ka mosoga mogalo le enole ke As you know, gore la bothano mongwe le mongwe ha gare ga tota ka gore la bothano kwa gare bikela ke bueng la bothano re bua jalo kgang yone ya di arts kana tsa bodiragatsi le gore gantsi we appreciate what is happening in the world of arts, especially locally. Today, this Friday morning, what do we have? There's a lot going on in the world of entertainment. Lesego Chombo is getting ready for Miss Botswana on the 9th of March. How about we are 8 days away from possibly seeing our girl crowned as Miss. We also have, oh yes, so what's happening is exciting news. Mabanekinale ba Mabotswana, one of the media personnel, the publicity secretary. Yes. And she yesterday got into the top 25 of talent, of the talent competition. As you know, she's been vocal about kanya gore wa opela we ta record ya opela dipina tsa modimo di arorisa morena. I've seen I record na le mo studio go hale in the very early stages I read the cover tsa dipina, so she got it got her into the top 25. So Harilinteng she got into the top 25 of the sports or fitness. Yes. She got into the top 5 of the head-to-head. She got into the top 25 of the talent. Absolutely amazing. When you asked me what's so special about her, I told you that there's just something. I can't necessarily pick it up, but there's just something about it. That's why this time around we're bringing it home. One way or the other, we are definitely bringing it home. It's 8 days to the grand finale. So all eyes will be on her. When it comes to pageants, they're always there. Let's watch my sister. Absolutely fabulous, and a wonderful project that she's working on, the Genesis project. You know, she managed to defend it so eloquently. I am you know, poverty. She does not like poverty, and the Genesis project is about poverty from an early age. How can you create a safe environment for your children, regardless of the fact that and I think for me, I genuinely believe she could win it. When I think back to the fact that Emma Warriors was the last time that we did so well at Miss Botswana when she came second. Milifes Princess Abanene, Miss World Africa at the time. Look at where Emma is now. Emma she works for one of the biggest tech companies in the world. They're taking care of operations. Whatever happens always in her soldiers, and it has everything runs smoothly. So Lesego Chombo is next. Yes, let's hope. Let's pray. Emma Lene ka dithapelo ba gaetso ngwana go leo la rona leo la galalela. Up next is DJ with his journey of DBS Roadshow. He's been here for quite some time. But ever since DBS Simola, he's been with them for the rest of the journey. He says it all the time, like all the time. Botswana le talent. Do not we have a population of 2.5 million. There's not much you can pick from these people. Nope. Even from SA, I can actually compare. You are actually with South Africa talent. It's up to us to make sure we get these chances. Maybe you could work with the polo as well. Right, and one of the things that he spoke about that I think is I know that entertainment is your industry. Yes. And it can be tough, Ben. Some of us have been fortunate television. It's not every day, it's not everyone.
hundreds of presenters who are looking for this opportunity. And DJ Fresh na ba ta gore rotloetsa hela gore as a creative you never give up. Sa itlhoboge sa hele pelo sa gago ke gore ha ile gore na le product itse gore product ya gago e blind ebile ha o sena na o itse kgangyo dira ka bojotlhe gore o e rekise. Get on your Facebook, get really nice branding. Dira jaaka mme wa di flower Melissa ona antsa le gone itekise as much as you can. Ha go tetla o ire interview, come on time. Do the best that you can in order to make your brand known. You okanyatsa o re gongwe nya ke BTV nya gongwe ke RB2. No, those are great platforms where your next customer might be coming from. And how your opportunity go ubidwa ke promoter a re tla o perform. Make sure the dancer are on point. Make sure gore already you've rehearsed. Everything is seamless so that ha lo gona le mongwe mo crowding untse mo VIP hale o go libile a re ke bereka ko St. Louis for example, and I want to give this person an opportunity. The next show I want this person to perform. That is where your next customer is coming from, and then after that the next one will come, and then it's kana hansi guys. And you are saying it the way DJ Fresh said it, exactly with this passion, or it's never too late, and it's never too late. You know how I've waited 31 years to be here. Nice. And remember, exactly. Auditioning, and the chance that I got was only after 31 years of my existence. Yeah. So he said it, you can never know what the plans that God has for you. And follow that dream. Follow that dream. Absolutely wonderful. Something else that has happened in this week. Son of the Soil. Son of the Soil is in its 19th year. 19 years of Son of the Soil. Hello, Rawitoro Son of the Soil is this wonderful event that takes place at Tashi's Royal Garden out in and it is a cultural festival, really. Your cultural attire, and it is a celebration of Motswana and Monate wa Setswana, go bua Setswana, go bina Setswana, go ja Setswana. Since I feel you are on another flick, but let me tell you something. I'm one person who grew up not liking Dilo Setswana. Not because, well, I'm right, but I've never liked Merabaraba, I've never liked Mabele, I've never liked Minwa Setswana, simply because I felt like I relate with it too much that when I watch it or I partake, I get bored. So the Western culture influenced me. Then I attended Son of the Soil one day, and I realized multitudes of people interested in Setswana activities, and I started thinking back like, so I must be doing something wrong. But I think the influence I'm missing out on a lot right now. Can advocate Setswana. I've been to Son of the Soil myself. I believe I attended 2019, if I'm not COVID, and it was such a wonderful experience. And you know, one of the things that the promoters have talked about with Son of the Soil, attract the next generation, the younger people. Naturally, how the Son of the Soil, but I've also realized that the older you get, the more you appreciate your culture, the more you appreciate your roots. And that's what happened for me, Son of the Soil in 2019. Just and like the grassy, because that's home. That's it is. And the food is so good, and just the atmosphere of it's a very unique event. There's time for it's breakfast, then music, and then lunch, all you just Setswana. And to think after, is it 16 years? Yeah, 19. 19 years. 19 and the vibe is not dead. years. I mean, I think it's the dead. oldest event, correct me if I'm wrong, because I don't remember any event more than 15 years in our country, and the vibe does not die. So congratulations to the Son of the Soil. Definitely doing something right. And last but not least, absolutely, St. Louis is doing something very, very special. We're talking about hype the homegrown. They have launched the Hype the Homegrown campaign, and it is a campaign airing when we look at the creative.
ta re ska ra bitsa ba ba tswang South Africa ta re ska ra bitsa di designer tsa mahatshe a sele ta re simolle pele re celebrate kana re hira re ha bana ba rona letseno, and they have done that by partnering Priscilla K and Hansi, who have dropped a joint EP. Ha e monate. It has 6 songs. It's available across all your streaming platforms. So hi logor au dirisa iPhone, au dirisa Samsung, Android, you can get that EP, and it's some good music. It was produced by a local, the singers are local, the distribution is local, and that's the point. Ba batla gore re celebrate talente ya bana ba rona. Yes, ya go bua gore collaborations ke tsa ga Hansi le Priscilla K. Then another element is BK Proctor and what do you call her again? Fifi Wale. Because I get not only are we hyping the music part, also fashion industry. So I know gore collections by BK Proctor ke ngwa di dira tuan thata. So she's here. I think Proctor will have to give you local is lekker wena. So it's appreciation because and actually it's in one of our president's agendas. Yes. Support the home. Change. Right. He mentioned product it's quality, have it, so that industry actually employ a lot of people. I think there's 3. Yes. There's one in Francistown, and then they've got 2 in Gaborone. The Grand Palm Hotel, yes, the ground smoke. Yes, I think it's right. Kolo is very important. It's very, very, very important. And speaking of celebrating our creatives, what a better way than to show you the art of a young Motswana. She is a fine artist, and they give us paintings that literally give us life. Here is a painting by Josimore, excuse me. The founder of Arts, I make paintings, I make drawings, I make wall paintings. I did portraits from individual clients to private companies. I did art therapy sessions. I do paint and sip events. I realized I am an artist when I was like 8 years old. That time I didn't even know. I thought it's something that everyone can do. Ne? So it's something simple because I did it effortlessly. So then I started enjoying art. I went on. And when I got to senior school, that's when I met a lady called Mahapatra. When she realized I'm good with art, she was like, yo, yeah, you should do this, you should practice. I literally spent most of my days go art level. My journey so far has gotten better. I did wall painting around the country. I did painting on different surfaces. I did on wall. I did on corrugated iron, on canvases, on pallets, on wood, even on human body. Yeah. For the photo shoots, maybe they're shooting the short films, I can do those manipulations on their skin. Most of the time, I'm inspired by the everyday life, things I go through, things that I see people going through. I create based on or what I'm feeling at that time.
ke kgona ka gore ke bone recognition because ga ke bereke ke tla ke boela morago ke itsapa or anything like that ke consistent ka tiro ya me dikgwetlho tse ke kopaneng le tsone mo botaking ke gore batswana ga se botlhe ba e leng gore ba setse ba amogetse ke motho a mme which tota ebile it's my aim gore ke emise yone kgwetlho ya teng the stereotype ya gore tiro ke tiro ya banna gone mo go kgona go ntlisetsa kgwetlho ya gore batho ba file gore ka gore ke motho a mme maybe I will not execute what they expect as much as motho a rena ka dira. My dream is actually to see myself in a place where people can come to me ba mpona ke le inspiration ke le in a place where I have an establishment, a school of arts se leng gore we focus on nurturing young talent and grooming young people ba leng gore they are gifted with art. yone tselentseng hela ya lo thulaganyo ga go ya mamaratwa e wela ka tselentse jalo mola bothanong wa gompieko wa ntha e le wena kgwedi ya mopitlo ke tsa ke reng ka go kola jalo gone gore sa le beke tota isemologa ka mosupologo ke ne re nagano le Apostle Baloi ena tiro bele ka yone kganyo ya resilience gore ha o le motho tshwantse gore o nne ya le yone kganya gore o ska wa inela o itse gore a setback is not actually a delay ke yone kganya gore how you dust yourself and make sure that you do it again mela bobedi ke ne ka hano le mme wa ko Seaport Capital ena tiro bua jalo ka yone kganya gore ha o le monana o ipanga jalo kganya dithopa because ke yone kganya gore isa go ya lhaseno e mabogong a gago khane le yone gore the survey ya gore ba bone jalo gore kgang kholo ke eng gore batho ka bontsi ba ska be go jalo dithopo me mo tsa tsile la boraro Victoria Marumo ona le hano we yone kganya personal branding gore branding kana go ipa mo tshiamelong ka batho ba bona ka teng ke go mo go bothokwa ga o le motho wana male madi mme ma ba ne yone tsatsi la ba rotwetse ba gole bong Botswana Post ba bua ka yone kganya butterflies of the wetlands of Botswana ena kganya gore di tempe tsa bona tsa ntha tsa monongwa ga commemorative di dulanong batho ga yone thotsetso ya lona ke go ga gore mosupologo nna ke ne ka nna ha le mokwadi Lavi a bua ka puo le tlotlo gore ke re tshwantse re rute bana Setswana re santse re le ba santse ba le ba nnye a kwala yone buka eo a tle go e dirisa a re a o moruta bana a o motsadi rotloetsa ngwana ga gore a e tshware re le gape le Melesa o ntse a tsile ka dithunya tsa gago tse dintlentle and remind you gore o teng mo maranyaneng ha ile gore batla go ordera di flowers mo tshware hela jalo. It's been an amazing week and I cannot tell you how much we appreciate waking up with you every single day. Next week ta bona le lala le re sego motlhoka thari me nna le bene re kgaogana le wena gone ha ka boitumelo. I've had a good week. I love working with you. You know I learn a lot from you, so it's a pleasure doing this for you, honestly. So I wish we could do it often. So we ranka weekend ben kantu o bona kae batswana ba batla go bona kae. I'm one of the busiest human beings in Botswana. I am very busy. Yes, you never see me in a mall. Right. You never see me in a combi. So I'm joking. See me kako Sunday kizuri ki akako SSG for game not one. Right. Yeah, FA Cup. Saturday. Habur United is playing at National Stadium. So that's my new hobby, football and enhancing my football content. Hora re tla be re le ba metshameko hela mo mahelong beke a gompieno. Nna ke tla be ke le gone ka go ba isa go university ke lebile di game tsa Botswana Basketball Association. Remember they're going into round 3 of the basketball league. Setilo sa ba metshameko gora gore se kgaogana le lona gone yana ba guys. So we meet again next time. It's love and peace. Bye.